nhớ rồi trong nhà gì cái tên nó trả nó là giờ lúc trâu lên đâu nó tịt cổ o xong ốp hành lên cổ o của giờ bỏ đi va sự kiện được Mountain City News nhớ đầu đông sân phò sân Minnesota số sự lúc nào cũng cho biết một sai lòn được Mai Chong giờ tụi là sĩ từ và tụi Ramsey County Commissioner nhớ đầu họ sân Minnesota để清trả trâu cú bỏ tàu hạt địa nhớ đầu lúc chi lên đâu nó tịt cổ bao ta là nó Party FL là cú tàu Endorsed Mai Chong giờ lên đó nung nọในประเทศที่เราต้องโอ้ยเขาเกี่ยงเสียจนในเทียบเทียบตัวเราไม่เป็นเสียงเป้าหัดเดียกดตัวที่อ้ออยู่บ้านมันจะรู้ยี่ลินดูทุนที่จัวเทียบขอกดตัวที่เป้รู้ไฟหน่อยอยากจะรู้เก่าอีลินดูวันเต้ไปยังแค่มาใช้แล้วกูจะไปมาใช้ไม้ชงให้อ้อไปรอรู้ต่อการเดอตัว manager มีช่วงกูตลอดเฮียตัวไปเจอในเจ้าซีเชเดอร์ต่อการเดอเทียบไปกูแค่มาใช้หนึ่งขอเกี่ยอยู่เราให้รู้ตัวเราเป็นเสียงนู่นเนาะหัดเดียตรงนี้จ้าnhớ rồi nè, cuối giờ Mai Chong, cuối giờ thất từ là sĩ từ và từ Ramsey County Commissioner, sở kế bây giờ từ nhớ xã y St. Paul, trong ta lo nó thổ ấp hành nên có ý cuối giờ cuối giờ sẽ là sĩ từ và từ County Commissioner, vì cuối bảo tao tiền bây trong nhớ cho xã y St. nó chỉ cho percent nó nhưng cho nhẹ hơn. Cũng chỉ tao để lúc Ramsey County nó vẫn có 8 车到 cho nên cho nhẹ thế cho là lúa và chỉ muốn nhẹ thế là call lúc business. Còn được cái lý xe là thứ chỉ ta lên đó ta nói cũng vẫn ở lựa cho politics tao có xong nó là cái lý bảo tao tiền từ lúc county nó nếu mua rом thế nếu mua nhẹ thế là thứ lúc community nếu trong lịch trả cái lý mua xe từ sở chế trong ta lo nó có tàu nhẹ thế là 8 lúc chạy ra xứ bị mua lúc primary nữa chỉ mua bé xa lên địa là sĩ từ cho nó giờ trở lại những lúc primary thầu lúc gì liên tục văn thi cho giờ trở lại tàu khăn nền tàu cha auto tàu khăn nền tàu cha tới nửa thay một tàu tới general tới chỉ giờ lúc có ít liên tục văn thi cho thằng tới chỉ giờ trở lại một bọn bà ít lượng gì chỉ tụ riêng ngày tàu khăn nền tàu cha chỉ thay tàu cho họ lựa nó do họ lựa nó chỉ riêng có một trong có riêng kia xử lý vì hạt tiền cứ thế lý do từ thất từ là sĩ từ lợi thế cũng mọi experience tao có tới cho nó riêng thế xử là cũng riêng có chủ trong bộ có riêng xử thế là 8 车 lúc chạy rồi riêng thế xử là cũng riêng có cho cả cho bé lúc community cho dân chỉ là 8 车 vì hạt tiền bên bỏ tàu tiền mong cho nhẹ hơn cho nên chú họ nhưng cho nhẹ hơn ông nói chỉ có một trong còn một nước kia có ba bên lưu trái rồi có bên chỉ số cho nhẹ lợi nhất ta xin nói chỉ cho họ ba tàu trong cha chỉ giờ tua ba một phó họ trong khu sở tông cho nên nhớ sa ít xài còn là một bom ba nhưng bí bom ba tàu thầu lúa cho liên tu và thiên này có bao nó kia là chỉ nữ dân lo sai chỉ một phó họ trong khu sở tông giờ chỉ một sĩ hậu qua lên đó chỉ bán nhà chia có basically hire tàu ổn tiền này tàu một phó họ trong theo khu sở tông theo ta chỉ nói chỉ cho nó ý lên nó mất tàu cho bùa ý khu nhà chỉ nó mất tàu ý phá ó chỉ giờ sao mỗi nhà chia là sao tàu bây giải tàu từ internet từ computer tàu theo bên lưu campaign website nó chỉ những giờ www.maichong.org chỉ giờ show MAICHONGXIONG.org cứ xã phát cho bây giờ tan thọ cho trên hình cho nên gì cứ tin trả phong như sợ đời ta nó cứ tự nhập hoặc khi lúc họ trong mấy nó trong bé lợ lo sĩ từ sai nó sai chữ trong the Ramsey County cú trong xe chắp lờ hay tiền cú hiểu do từ thất từ do tàu nó chỉ dân do khó dân nhớ trong Ramsey County giờ ý tu mong là giờ ý tu Asian vì thế ta nói chỉ dân chỉ mỗi ý tu represent bé nhớ trong the Ramsey County C chỉ cú dân trong xe thế hay tiền cú nhớ khó khí tàu lúc họ trong mấy nó xứ chỉ là núi giờ mà cho từ luôn chạy lùa xã lo sĩ từ lên nó là của dân cho xe rồi 8 车 vì thế giờ của ý lần xứ lo dân ở chỉ tàu giờ bây giờ trong tù chị thì hai giờ mua rồi thì qua tàu
nhớ trong cô hoa Amy Chong cô yêu Mai Chong từ campaign manager từ họ kỹ sư từ county commissioner district đâu nó trên hôm nó Mai Chong bây giờ tôi cùng xuyên đó nó về tiệc bây celebrate hay tiệc Mai Chong yên họ Democrat endorsement sai tiệc cho Democrat là ba Mai Chong thầu lu chỉ hiện lúc vấn thi cấp lâu nó chỉ là sai Mai Chong cô yêu tụi bây giờ sẽ bom bả trên hôm nó bây tôi cùng lên tới thiệt cho nên tôi hôm nó lợi dụng do cho nên ở chỗ họ lựa Yali Ramsey County Commissioner President Trista Maracastillo thia Ramsey County Attorney John Choi đang lên tới U.S. Congresswoman Betty McCollum thia trợ lý từ DFL Chair Ken Martin là sẽ đợi những tôi nó tôi cùng thế support Mai Chong当年呢，Mai Chong呢有一顿菜，我去要点呢，开始的个到这到末呢，Mai Chong呢因一次我就好了，把这照贴把好论中成跑呢，伊里头诶上我拍个Mai Chong到了把我就好了一个贴到见人影就就忙过都照个到veteran benefits 呢，一个的前面讲拿ถือ就过都照呢，这Mai Chong因我做好了照被成，贴就过都照。thế, Yali Captain Sainu thông đạo lò thế, thì tàu lên the Governor Mark Dane thầu lúc xưa hàng là thế li mua hay tiệt lúc trước lên lúc mà thì gặp lão yom mong American Day nó, thế Mai Chong này nhưng tàu tuổi cho họ cho họ lúc City Council Office Ward in the thì nhưng tôi cho họ ba bây giờ sẽ cho họ Ward in thì tàu lên nó Mai Chong thế li bảo tiệt nhiều thế nhiều tàu stay trong lịch trả là cho họ Ramsey County thế more connected cho school board個等佢咁樣俾成實到已經到幾近到啲嘅，咪從已經有一段 more experience，你已經俾到即係可能呢到 day one 啦。bây giờ thọ cái này sẽ là ba sai Mai Chong là ở từ Ramsey County Commissioner District đâu Mai Chong những yếu tố này ở mua bình thường những lúc này sẽ là những yếu tố này ở chỗ là thì cái nhân viên từ bây giờ thì những mua cái experience đó cho họ non cho trong phương miền cả những yếu tố mua experience đó tân họ cho candidate khi sĩ từng đó những bị tàu cho họ non on day ý chỉ thọ cái này sẽ là bomb ba cho Mai Chong cho lưu ý lên tu vấn thi cho xong nó, tại vì tụi này ở tàu cho khả năng sẽ chọn được lưu ý hình thức vấn thi cho mà mua sĩ từ từ lưu có ý hình thức vấn thi gì đó. Rồi gì mà cũng cho biết một số mà trong xong khó speech là để khó kể, giờ là hai lũ trâu làm mấy cái sự chọn lúc họ pia, nhân trâu rau nó là bây giờ là chỉ còn nhân tàu bao giờ chỉ còn nên sợ được bỏ, nếu hai ô lồng phong thiên nếu hai ô lũ America tí dạng gạo. So, good afternoon, everyone. I am so excited. I'm sorry that we put you all through so many speeches, but there are people who are so important to the success of our economy, to our communities, and to the state of Minnesota. Because at the local level, I alone cannot do everything, right? We need our state leaders, we need our congressional leaders, and we need our state party leaders, in addition to our county leaders, to be able to push our bold and progressive agenda that's for the people. So I'm here today as your DFL and labor endorsed candidate. And I want to take this time to just really thank all of our supporters, our leaders, our delegates, volunteers, friends, family, campaign team who have made this day possible. Give yourselves a round of applause. And then next, I'm just going to take a few minutes to speak in Hmong so that our elders in the room can also understand too, and also to honor them, because I am a proud Hmong American woman, and without our elders, we would not be here. Nhớ rằng họ hợp cho bây giờ này không phát bỏ bây giờ tôi cho rong cho nó cho nhiều gì cái tin anh trả phát hiện sợ được nếu nó nên tôi rằng đây nên tôi chỉ hợp chỉ riêng tôi cũng bây giờ bây tàu DFL endorsement ở trong cả lúc campaign nó bây giờ nhiều họ tàu ít họ DFL endorsement nó xử lý nhưng mà họ chỉ thì rồi mọi gì
rong mù để có mua rong cha nó của lúc bây giờ Mai Chong xong của nhà của chị của cái này trong cái bao chỗ lo cái cho lì của nhà bao chị giờ giống với gia em lìa và từ từ nó chỉ giờ của tụi chị người đua kèm cùng nhau nó nói giờ ít nữa từ sinh hiện thì giờ của chị cứ cho bé tôi có tàu của xong nó là của cho nên trà trong nhóm cho nó trong lúc của lúc trên này cho thua sơ ta cho qua tàu lúc event nó tàu rong thia thì ta lên tới cũng nếu bao giờ lớn ở chỗ nó lò ba chị tàu đã chỉ được lò cho bé trên này nói những lúc giờ thiết cho chị tàu cho bé trên thì qua cho lúc trên này nó lo tôi chỉ ba thì tôi chỉ xin luôn nói chỉ những người họ trực tiếp cha cho cụ thì để cụ yên bảo để cụ thì để bảo chỉ giờ lợi những tu những thơ sắp lời vì lý nó chỉ cụ yên đang chơi cho chỉ luôn nó cho biết số này cho từ những nhóm cho họ lúc không thì nó lấy làm mình số đó nào tôi chỉ xin luôn nó chỉ những người họ ấy cũng có không cụ những có chuyện nhà ca thì cho tiên chỉ của ý sĩ cũng chính tôi thì nhưng dùng mua cho cái yên sư mua bây giờ trong tù là sĩ tự cho nó là tôi sẽ về我先lo về yes 我先lo về tôi nó bây我到đến đây lo了tôi chỉ lo lúc bây giờ lúc community nó cụ tư và tàu cầu tự xong nó là vì cũng như bỏ tàu cha cho trong thì bên mỗi dịch trong tụi nó cho sát ít sai nó tại sao mà trong tụi dân chúng tàu nhảy hình tới giờ vì lý tự tàu của thế chia sẻ sẽ trong tàu vào nó thổ lúc chỉ hình tu ở phản này có ý của chia sẻ tiền bên lấy một ý tu để lo thắng cả the county the Ramsey County sở chế the sát ít sai vì thế ta nói rằng một bao nhiêu percent để những họ giáo trộn từ nó là để tao có thể chia sẻ của thầy là số kia trong ta là nó số kia của tiền ta nói bây giờ thầu bên đi bán từ cho cái lá lúa từ bây giờ cho cái từ trang là bây giờ là nhớ luôn đi đồ nhớ việc thì lớn trên to thì bây giờ ít top priority lớn trên to thì là mà sáng cho bé tao cá nhà tao cá vì nó một tàu tại party à tàu chơiกันtới nếu như chỉ hơi thôi thì có用thì tao có thể sáng thì bây giờ like celebrate vì thì bây giờ delegates nó lớn tôi còn in hương cầu thì của từ best kia của từ nhà số lưu chống kia nữa cái nữa chỉ những thứ bạn thì cũng lo thế này thì của từ best kia thế mà của cho delegates ấy bóng bá cho của này ấy có tàu party ở sau nhóm cho của li hình thì sớm mong đi thì của sao ở cho bé tan cho delegates có sân kia chế oh the delegates, please stand up. Yeah, that's what I was trying to say, delegates. The delegates nói cái thứ lý cho nhỏ ít nữa, bọn bà bé lâu lử, bọn đứa bé thấy tao kia thật, thanh này tao cho percent tới là 3 thứ nữa. Khi ta lên tới cũng chẳng to tiền, bé nhân dụng bao nhiêu, thì của tôi có hiểu cho American politics nó tao đến đấy là ba thứ bây mong sư ta sẽ cho tham thọ bây sĩ tiếp cho làm lúa don cho những số nhẹ thì của linh tới của thứ bảo thì của những một experience của tôi bảo tao thì ở county nó được cho họ lựa cho đã chỉ thế à từ county nó có cho lấy họ lựa cho từ city từ state từ federal on the three tàu nhà xe nó ba thở khó lưu chế xuống
Cũng chỉ tôi thì họ mua cái gì nhau cho sáng in sai nó nhưng họ việc thì bé thằng cho nhưng những mua tàu họ cái gì nhau cho Saint Paul nhau cho Ramsey County nhau cho Minnesota xứ việc thì cũng những chỗ tàu thì cho bé không chơi cũng những cho nên tam cho chiến trị của tôi bắt đầu nhưng theo sự lo cũng những chỗ chính trị cũng những chỗ bên trong cũng những chỗ lo bắt đầu lo bắt đầu continue bắt đầu sự việc thì nó cũng những có commit cũng luôn life cũng những chỗ commit thì bây giờ trở lại cũng lo họ luôn chơi cho thì có bé đang cho business nó to flourish với họ prosperity cái bản mình cho bé số linh số tu. So thank you so much for being here. And thank you so much for celebrating our DFL endorsement because I know that we are stronger united. I already mentioned that we need our leaders at the local level, at the state, at the federal, in order to pass our agenda. So again, I wanted to celebrate our delegates. In addition to that, when we announced last year, we had so many donors. We had over 250 donors and so many supporters started door knocking with us. So would all the donors stand up? So if you've given to the campaign, please stand up. I think there's more of you. Hi. So folks are still being shy. And then I also wanted our supporters who have told friends and family about the campaign, and as well as our convention. So I just want to share about the convention a little bit too. The convention was not easy. It was 8 hours long, or even longer. And we had a campaign team of dedicated delegates, as well as folks off the convention floor and on the convention floor, continuing with the persuasion. Also calling delegates to come back. And that was how we were able to secure an endorsement, because folks really believed and saw that there's a vision, that my campaign is not just about me, but it's about all of us. And so you are all the people that I will fight with at the county board for our fair share of investment, good paying jobs, and opportunity. I believe that the people in our district, in St. Paul, Ramsey County, and Minnesota are courageous, hardworking, determined, and resilient. And we are just all as deserving of all the good opportunities, investments, like other parts of our county and our state. The status quo has never worked for all of us, especially when policies are made to exclude some and only benefit others. Many families are barely keeping their heads above water, and now with the pandemic, that has only exacerbated so many hardships, struggles that so many of our families, even ourselves, we face with, right? We have to make decisions about whether we're going to pay the rent or whether we're going to buy groceries. This is exactly why the urgency is there. We need someone with the experience, with a demonstrated track record of bringing all our communities along. Because when we make policy, again, that only benefits some, we continue to maintain the status quo. So I'm bringing all of our communities together and fight for long-term change to secure good paying jobs, investments, and opportunities for all of us, regardless of our race, class, gender. And growing up as a daughter of refugees, living in poverty, I experienced homelessness and housing instability for much of my life, for much of my young and adult life. And I watched both of my parents work really hard, but also bumping up against
that was never made for them. I had to translate for them. And as a child having to do that, it was very traumatic because there was like a rock hanging over our heads, right? If you miss one pay stub, your food support, your cash assistance is done. If you miss one document or you didn't know how to fill out a form properly, you get a letter in the mail that says that your benefits will be cut. That's very traumatic for families who are struggling. Not only that, but for families who are trying to navigate that system. So I grew up fast, and I know that even before you, today, as an organizer, as a daughter, and even as a policy aide, I just know that the systems that we have right now are not adequately equipped to support working class families. So this is why, as an insider, as a policy aide, an organizer, I'm going to fight and will continue to fight so hard for working class families. I've done the work. I've worked at local level to pass earn sick and save time to make sure that families aren't stuck being sick or worrying about a check. I've worked on minimum wage and made sure that working families don't continue to fall further behind. I've worked on affordable housing and made sure that there is investments into housing so that folks don't get displaced. And that is why I continue, and as Amy has mentioned before, I embrace and honor my identity as Hmong American, because if it weren't for the work and the experience or the sacrifices of our Hmong SU veterans, we would not be here. And that is why I saw that directly. I saw that, so that's why I pushed to get just recognition, benefits, and that fight will continue. Because what we see is that when policies exclude, the effect is generational poverty. Are you all following me? Like, that's generational poverty, right? When groups benefit and others don't, that's what creates it. And that's what I see with my generation. Even though I was raised and born here, I really see that the policies before us, we were never able to build wealth, retain wealth, pass that on. And that's why the statistics show us that even though some of us are successful, some of us do have businesses, but the statistics also show that many of our Asian or Hmong students are graduating at a proficiency rate that can get them into college or even just graduate from high school. These are all disparities that continue to hurt us. And so as a county commissioner, I will continue to work so hard to ensure that equity and access are central to the services that the county gives. My vision is to work in a broad coalition with neighbors, legislators that puts people at the center and make sure that there's affordable housing that's accessible, make sure that government cares for both the people and the environment that we are in, to help dismantle social and political norms that have allowed people of color, women, LGBTQI, people, the poor and working class to be forgotten. So this means that as your county commissioner, I will fight to ensure that there are funds for permanent, affordable housing, and make sure that there's bus rapid transit lines are fully funded and that there are stops that folks can use. And I will make sure to push that our county bike plan helps to increase access and safety throughout our neighborhoods. And I will make sure that the digital divide does not impact us so that businesses, students, workers can have access to fast and reliable internet. And I will advocate for services to be accessible to Eastsiders, for county services, and ensure that working families don't have to travel so far just to get the support that they need. And in addition to that, I will secure investments for our small businesses and community organizations that will promote their longevity, sustainability, and prosperity.
And since I started this campaign, it has always been my vision to create a coalition of those on the ground, the people most impacted by the policies, so that all of our voices are at that table. And that vision has come to life. So I'm so proud to have be the only labor endorsed campaign in this race by Ask Me Council 5. Stand up, Laura. And by members of Take Action Minnesota and Democratic Socialists of America, who work hard every day to build racial and social economic justice to the working class people. Stand up. Riley in the back. And also by Stonewall, because we have a shared vision of gender justice, and even national organizations from Run for Something who want to invest in young candidates who have the lived experiences so that they can lead in government as well. In addition to that, and why we're all here, the DFL party. So as an invested insider and proud Democrat, again, I'm clear that elections not just be about one person. It's not about the name or the status or the recognition. It is about a commitment to building power for people regardless of their race, class, or gender, and bringing them into our democracy so that we can make policies that don't exclude people, so that we can stop generational poverty and build wealth for our communities. And I've been running since May of 2021, so when you look at this campaign, it is your campaign. It is a campaign for the people and by the people. And we are a coalition of people across race, class, age, and gender coming together, organizing for our shared vision, and fighting for each other's hopes and dreams. This demonstrates that I'm not just interested in being an elected official. Being in office just amplifies and pushes our agenda. And I am just a person moving that and being placed in the seat of power to be able to do that. So I want to work with you all. Even after election day, I want to work with you all to build power, long-term power for working class people, to deliver democracy, champion a people's agenda, where we all have access to the basic things that we need as human beings and the things that we deserve. So thank you all for your time today, for your commitment to our democracy and our community. I believe that together, we can move forward together in our community, standing shoulder to shoulder and united. Thank you. ขอนี่หนูขอปอตาลานอยไม่ชงช่องอยู่หลอกเฮโรเตลัมเปเซงเสด็จเป้าหัดเดียนี่อยู่หลอกชิตูวัตูแรนซิคาวดีคอมมิชชันเนอร์ยัดตรงเด็กเข่งจัดโจยัดหอนดงซึ่งพอซึ่งมินนิโซตาลอจอเจลินอเลยจึงชัวสอสื่อดาวจอไม่ชงช่องไปมาเลยว่าจอวันดูอยู่จอไปจนเนี่ยจะสียัดทุ่งเปลือกคอเฉยๆก่อนในปอถ้ากันในเป้าเดียจอทะลุยีลินดูนู่นที่จุดแต่ลูกเก่าอีลินดูนั่นเนี่ยขอเคสจ่าหอยมือจงเลยจัดเดีย